Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'da. We give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala who has given us opportunity to have gotten to this level that we are now. May Allah accept it as an act of worship from us. Wherever the khutbah has been going on and the places that they have already concluded or completed their khutbah, they have even observed their salat Jum'ah, may Allah subhanahu wa ta'ala accept it from them as an act of ibadah. We too that we are anticipating in a very short time to observe our own salat, may Allah accept it from us and not throw it to us and not let it be a hujjah against us on the day of Qiyamah. Now, last week, I started discussing the history of how the land of Palestine was being allocated to the Jews. Brothers, it's very important, not just call Allah, call Allah Rasul, that we should know. We need to widen our brains above the horizon. It's very, very important we should know what is happening around us. Not only around us, in the globe. Knowing history, knowing current affairs will never put you in that place. Talk about the kuffar. You know, I used to say it. Majority of what we are using in our life, kuffar or kafirun, are the ones that brought them to limelight. Those of you that had the opportunity of going to primary school, secondary school accidentally, because those that were denied, that doesn't have the opportunity, not that you are better than them. That is why every time we should keep thanking Allah subhanahu wa ta'ala, no matter how insignificant the blessing is. What you are looking at as a trash, that is the golden opportunity that somebody will embrace if he has the opportunity. So you are looking at it that time, may own man. The algebraic expressions that you do in your mathematics, it was propounded by somebody who did not even have it. Those of you that did chemistry, you are talking about Galileo, you are talking about the Chatelain principle, you are talking about all these things. Those that propound the state of equilibrium law, Hooke's law, all these, they are being propounded by those that did not even know Allah subhanahu wa ta'ala. And if you don't use them, you won't find yourself where you are today. Because those are the parameters that we are using to define where we are going. Now, I keep telling us, the aircraft that will lift you from wherever you are, that you are going to Saudi Arabia to go and perform Hajj and Umrah. Tell me the number of Muslims that were among those that designed how an aircraft must fly. And we now say because they are kuffar, they are mustashirikun, that you will enter an aircraft to go and perform ibadah in Mecca, and you now start traveling. The journey from Lagos here to Saudi Arabia, either in Medina or Jeddah, is just 6 hours. And you want to start going from Lagos, you want to go for Hajj. In the next 10 years, you might not get there. Before you even go out of Lagos now, the Boko Haram have been on the road. So, I'm saying all this that we need to know history. It will help us in whatever we are doing in our day. Read about them, know about them. You now strike a balance with what Quran has said and what the hadith of Allah subhanahu wa ta'ala has said. Don't let any man brainwash you that must not read about them. Read about Faraday. Read about them. Even the idiot that is along there in between Lagos and Ibadan there that is praying that they should kill all our Hamas brothers. Read about him. With his age, he doesn't understand what is happening in Palestine. It's not just to the Muslims. In Gaza, among the Hamas, we have kuffars. We have the Jews that are there, that are not Muslims, and they are not Christians. Your Christian disciples, your Christian brethren, your Christian brother, they are in Gaza, and they are wiping them off, and you are telling Allah, you are calling your Jesus, that Jesus should help the Israelis to wipe off the Muslims. And they are not only Muslims, even among the Jews, we have majority of them that are against what is happening in Israel today. And not today, since yesterday. I'm not referring to yesterday, Thursday, I'm referring to the past. There is a particular researcher who is an Israeli, an historian, we call him Professor Illan Pappe.
It was threat of killing, of death, that led him to run away from Israel and run to the United Kingdom. His society is still alive as I'm talking to you. I've read a lot of things that he has written. And from the archives, from the Ministry of Information in Israel, in Jerusalem, he also extracted some information because of the illegitimate occupancy or occupation of these Jews on the land of the Palestinians. He wrote a book called The Ethnic Cleansing of the Palestinians on their land. This Professor Illan Pappe. He's a professor in one of the universities in Exeter in the United Kingdom. He's there till alive till today. As I mentioned to us last week, from 1900 to 1900 till 1947, the little I understood, the little I've read, the little I've researched upon, I've mentioned to us how the Ottoman Empire was disseminated. And in secret agreement, the three secret agreements, the United Kingdom held without the knowledge of the Palestinians just to illegitimately occupy their land. I mentioned all those three secrets to us. Now, from 1947 till date, what is now happening? November 29, 1947. The United Nations, they agreed to partition the land of Palestine. And the ruling power of the world then was the Britain and the French. Or the Britain, right, and the French, right. They had an agreement in the General Assembly, United Nations General Assembly, and they said, we are going to partition this land. We're going to have Israeli state, and we are going to have Arab state. And that was what led to Zionism. And I told them, Zionism is not a theological movement. It's not a movement that has any akida. It's just an European project. And you know what we mean by project? It's something that has start, that has a beginning, that has a middle, that we have an end and close out. Like what we are all doing here now. We are supporting this project. It's still a project now. When it comes to completion, it will metamorphose into what? Into operation. That is when the project will now close out. So Zionism also is a project by the Europeans. And who are the people we call Europeans there? United Kingdom, Britain, Russia, Italy. They are the superpower there. But the principal superpowers were whom? The Britons and the French. I told us it was after Second World War II in 1948 that USA now came to superpower. Before, they were nowhere to be found. 3/4 of the world, it was UK that was ruling. So in that General Assembly by the United Nations in 1947, November 29, they agreed that we are going to partition where? The Palestine. Without the consultation of the landowner, without the consultation of the inhabitants of Palestine. The following day, November 30, 1947, there was a turmoil because the landowners were not appeased that how can you just pass a judgment like this on our land without consultation? There was civil unrest from that time till April 9, 1948. I hope you are following me. This is how the problem of that land started. We have talked about how Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went there. We have talked about how Saheed Umar, radiallahu ta'ala, when he was doing his futuhat. We have talked about how he collected the key to that Palestinian land and to Baitul Maqdis. We have talked about it. I'm still going to talk about Salahuddin al-Ayyubi. How he fought and got back that place. Before Salahuddin al-Ayyubi, it was Nuruddin al-Zinki. He was the one that was fighting the Crusaders. Before Salahuddin al-Ayyubi, I will come back to that. Before he now led the hands of the Muslim,
that we continue to be fighting that we are fighting to today, since 1947 to 2023. We have different kind of wars that they've been fighting, and they continue to be fighting this fight at time al Qiyamah. But we Muslims, what are we doing? For us to regain back our lost glory. April 9, 1948, a particular community called Deir, Yassin, is not far from Jerusalem. The Palestinians, our Muslim brothers, our Arabs, they were living there. The Israelis, the Jews, they went and attacked them. Just because of this attack, they displaced like 450 settlements. And they killed a lot of Arabs, Muslims and non-Muslims. The record did not show the number of Muslims that were killed. You know, Arabs, they are not just basically Muslims. We have Christian Arabs. There are plenty in Egypt. There are plenty in Lebanon. And they speak good Arabic. So if you see anybody speaking Arabic, doesn't mean that he's a Muslim. Arabic is just a language. The way I'm speaking, the one I'm using now. This is not my mother's tongue. This is not my mother tongue language, right? I learn it. Also, we can learn Arabic. So Arabic is not a parameter, it's not a yardstick that will take us to Al-Jannah. Despite the fact that it was used to write Al-Quran. But it's better for us to understand it. I hope you are getting it. So that particular day, Yassin, April 9, 1948, they killed, they massacred lots of Arabs, including our Muslim brothers. That was the first Nakba. What we call Nakba is catastrophe. They continue killing our people, they continue killing our people. You know, if war is waged or a community is invaded, it's not within 2-3 days that the hostility will be out of the land. It will continue. Everybody will become a spy on each other. Because you don't know who is coming to attack you. They continue doing that till May 5, 1948. That was when the British, they now withdrew their security forces from that Palestinian land on that particular night, the eve of that May 1948. Right? That was when the Israeli, they now came out and declared state of independence. Are we following me? That was when they declared state of independence that yes, we now have our country. We are now having 2 countries inside one country. We have Israeli country and we have the Arab country on the Arab land. Is that not cheating? You know, 5 weeks ago, I told us the types of Arabs that are living on Palestine. Some are from Yufa Garbiya. Those are on the West Bank side. The West Bank side has a lot of settlements. We have Ramallah, we have Ibram, we have Betul Khalil, where Nabi Ibrahim alayhi salamullah, where is settled. I'm going to come with all this, inshallah. We have people in Hamas. The people in Hamas are the ones that said, we won't agree, we must take our land. You see those ones in Jufa Garbiya, they are the ones that used to follow them to United Nations. I've explained all this. So also the Jews, we have 2 types of them. We have the ones that are saying what we are doing to these people is unlawful. Our occupation on this land is illegal. And we have the Suhuyun. The Suhuyun are the ones that I said they are the occultic type of the Jews. That is the category of the world leaders. Like all these Freemasons, all these Illuminati, all these Rotarians that belong to Rotary Club, this is where they belong to. If you are not among them, you can't make any decision in the world, including the Arabs, that are calling themselves the rulers of the world. And if you look at $1 that we are spending, if you look into the symbol in $1, I'm not saying $10, I'm not saying $100. Go and take $1, this American currency. In the center of the symbol on the dollar, you see one eye. One eye.
and dollar. That is the symbol of the that is the symbol of the cultic society of Illuminati. Why is America using that symbol? Go and look for $1. I'm not saying $10, I'm not saying $100. So you can see how we have been enclosed in darkness. So Israel, they declared their state of independence May 1948. Another fight ensued. After some days, a convoy of medical team that are taking the Jews to Jerusalem, to their al-Mustashfa, taking them to their hospital. The Arabs also assaulted them. They ambushed that convoy, and they killed nothing less than 78 medical practitioners. The Arabs, because they too, they are bitter that these people are occupying our land. And as at 1948, the percentage of the occupation of the Jews on Arab land in 1947 was just 3%. As at 1948, it has become 10%, 30%, from 3 to 30. Because they were becoming immigrants. Every opportunity they were becoming immigrants. That was how they keep settling on that particular land. This continued from 1948 to 1956. There was no rest. There was no peace. There was no harmony on the Palestinian land. Not until when Gamal, Abdel Nasser, the president of Egypt, rose to power. When he rose to power, the Israeli knows that they are in deep shit. Because Gamal Abdel Nasser was a pan-Arabian enthusiastic person with his personality in 1956. From 1948 to 1956. He came on board. The first thing he did was to block the Suez Canal. That is why they call it Suez crisis. There was a canal that it is only the Britons and the French that used to use that waterways to any part of the world. So the first thing that Gamal and Nasser did was what? He nationalized that canal, that everybody can travel on the land. And the next day, he declared that he attacked Tel Aviv. Tel Aviv in Israel is just like our own Abuja here. That is the seat of power. He attacked the place, both aerial assaults from the air and on the land, in support with the Transjordans, the Jordans, the Syria, the Iraq, the Lebanon, all of them from Egypt as well. They marched in their soldiers and they started attacking Tel Aviv. You know, the mass destruction will be too much. This is like 5-6 countries attacking only Israel in 1956. After that, a lot of activities happened before we now go to 1967, the one they call 6-Day War. This war was the second Nakbas, the second catastrophe that happened to our Muslim brothers on that Palestinian land, which we are going to discuss next week, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala forgive us of our shortcomings. Allah subhanahu wa ta'ala guide every one of us. Allah subhanahu wa ta'ala count us among the righteous ones. The little one we are doing, Allah accept it from us. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. So, very shortly, the summary for our Muslim brothers that are here that can speak English more than me. Yawa abun da muka fada yau shine batun yanda Allah ya ba su banu Isra'ila yanda ya ba su daraja kuma sun yi ma Allah reni. So Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganar su a cikin suratu al-Isra'i. Quran sura na 17. Ya yi maganar su daga aya na 4 zuwa aya na 11. Shine karatu ko bayani da muka yi a cikin hutubar mu. Allah ya gaya mana daga bakin manzonsa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ni Allah na tura masu bani Isra'ila, na tura masu sako, bako dai na ila bani Isra'ila, ku bani Isra'ila na tura maku manzo, kuma manzo da yake da muka sani sosai shine Nabiyuna Musa alaihi salamullah. Allah ya bashi a taura,
ya je gaya musu ce ga abin da za ku yi ga abin da ba na so ku yi, na hana ku yin wayannan mummunan ayyuka. Allah ya tura musu haka. Kuma Allah ta budu ilallah, ka ku bauta ma kowa sai Allah. Allah yana da what we call jealousy in Hausa. Kishi. Allah wai ni na da kishi sosai. Ka ku bauta ma kowa in banda ni. In mu ma da muka yarda da Allah, da muka yarda da abinda Allah ya aika ma da manzonsa, ya ga mana ce matanmu ko matayenmu inda suke, yaranmu ma, yara da suka fita daga cikinmu in sun kai wani shekaru, akwai ka'ida yadda za su shiga dakin su babansu. Balle namiji, balle kamar kare na yanzu ya ce wai zai shigar da mata na take. Allah ya haramce wannan. To, domin ne? Domin kishi. Allah yana so mu ba su matanmu daraja, mu yi kishinsu. To Allah yana ce mana, yana gaya mana ce, ka ku hada komi da komi gare ni. Allah yana mai kenan, yana da kishi. Amma ba kishi irin namu ba. Kishi ce kar mu bauta ma kowaye in ban da shi. So akwai wani kishi da yake dole ne mu yi a cikin Islam. Ina neman ranar da Allah zai bani hujja, zai bani lokaci yi magana kan kishi din nan kawai in kawo hadisai kuma su sabe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma manzo Allah lokacin da aka shiga da shi aljanna, ya ga wani babban gida da bai taba ga irinsa ba cikin aljanna. Ya ce a Allah, da ce wannan gida da ce nawa ne. Sai aka ga masa ce ba naka ba. Sai ce na waye da sai aka ce na Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ne, wanda yake bi manzo Allah kenan fa. An ba shi gida da irin gida da baba manzo sallallahu alaihi wasallam. To Allah ya ba manzo Allah wani abu a cikin aljanna kuma da bai ba kowa ba. Wa ba su makoman mahmuda. Akwai wani guri a cikin aljannatu firdaus, ba wanda zai kai guri na ce makomatu al-mahmuda. Manzo Allah kawai ne zai sai a gurin. Haka ne za mu yi ta ganin sa a cikin jannatu firdaus. Ba wani. Amma gida da aka ba Umar, shi manzo Allah ma ba bashi ba. Shi ma yayi kishi, ce aka da wannan gida da gidana ne. So abun alheri mun gani, mu yi kishi, amma kishi da niyya mai kyau ne, ba wai kishi ke abun dinnan kamar wuta ya kone gidan nan. Allah bai zai baka irin shi ba. Allah ne ya bashi, Allah ne ma ka bani. Ka ku ce shi wanda Allah ya ba, domin ba ku san asalin kudinsa ba. Maybe ya je ya karbi kudi a gurin boka ne. Maybe ya je ya kwanta da wani a cikin kabarinsa ne. Aka ce ka'ida da za mu baka, ka je ka kwanta da wani a cikin kabarinsa, ka kawo hankacifin ka goge gabanka, shine za mu yi maka kudi. Ba ku san ko irin kudi mun ba ne. Ya je ya gina gidan nan ba. Ka ku duba darajar kowa. Ka ku duba darajar kowa ce Allah domin shekwa ne, domin wane. Ku duba alheri da Allah ya yi ma mutum. Sheikh Ibrahim ne, yas, Allah ya bashi ilimi, Allah ya bani ilimi. Ba wai ka ce Allah domin darajar Sheikh Ibrahim. Ba mamaki kai ka biyo ya Sheikh Ibrahim a gaba Allah. Alheri da Allah ya ba mutum ne kuke Allah, kai da ka bashi kudi. Allah ne ma ka hora ka yi mu alheri. Allah ka bani kudi halal. Allah ka sa zuriya na su zama mutane mai kirki masu ilimi kamar wannan malam. Wannan gida yana da kyau, Allah ne ma ka bani gida, amma ka bani wannan da yana da kyau din ka hana ni na aljanna. Haka ne ya kamata mulki Allah. To, sai Allah ya ce, ba na so ku yi wani bauta in ba da ni ba. Allah yana ta magana sai yake wai to, ku bane Isra'ila, zan ba ku dama so biyu. Za ku yi raye a duniya din nan. Za ku zama babban mutane. Zuriyarku za su zama babban mutane, amma ina ba ku boundary line. Kar ku wuce wannan tsage. Ba na so ku sallaka wannan tsage. Allah yana gaya musu. Ciki abubuwa da Allah ya ce kar su yi shine kashe-kashe da suke yi a Palestine yanzu. Allah ya ce baya so. Baya so, gashi suna yi. To, sai Qur'ani da muke karanta yana tambayar mu ke wayannan da Allah yake magana su a cikin Qur'ani su ne suka rage yanzu. Sai malamai suna ta buge-buge akan ilimi, suka ce wai wayanda Allah yake maganan su sun riga sun wuce, amma ba yanda za mu zuba ruwa a kasa da ba za mu ga asar na ruwa din ba. Sati da ya wuce na ga mana the first person that the United Kingdom
met and discussed on how to collect the land of Palestine from we the Muslim, from the inhabitants of the land, from the Palestinians, was a Muslim. And I told us the name was Sharif of Mecca, who was Hussein Ibn Ali. He was the 40th descendant of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na farko wanda aka yi magana da shi turawan da mutanen Ingila da suka yi magana da shi akan yadda za su kwace filinmu inda muna da masallacinmu na uku din nan ko na farko ne na Makka, na biyu shine na Madina, na uku shine na inda ake fada yanzu ana yaki din nan a Palestine, Baitul Maqdis, Masjid al-Aqsa, wanda aka yi ma magana yadda za a karbi kashashen Larabawa su mutanen England din nan ko, wanda aka yi ma magana jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na 40 ne, da shi aka yi magana aka ce wai kai za mu baka daula, za mu baka filaye, za mu baka Iraq, za mu baka Syria, za mu baka Kuwait, ka diga yin mulkin kakansu in ka ba mu su yan uwanka, in kuma ka ba mu dama mu je mu kwace filin nan. Kuma shi ma ya yarda. Kuma lokacin da za a fara invasion din nan ko kun san da daga yanda aka fara, an ya fara daga Madina ne. Kun ga yanda su Larabawa yan uwanmu suka siyar da yan uwansu. In ba kwanaki baya ba, bai kai sati da yanzu ba, the president or prime minister of Iran sun zo Saudiya, suka zauna OIC, suka zauna Saudiya a Riyadh, suka yi magana yadda za su yi magana kan Hamas din nan, yadda ake kashe. Tun shekara baya, ai ba suna kallo ne, suna bayan mu, har ma da Saudiya. Ba wani taimako da suke yi ma mutanen nan da ana ta kashe su. Shekaran jiya an kashe kamar 12,000 a cikin yan uwanmu a Palestine. Duk Larabawan nan ba su da karfi ne, dukansu sun hada kai su je su fada da Israel, in ba wai domin business transaction da suke yi suna da shi ba. Ai muna cutan kanmu ne, ba wai muna cutan Allah ba. Yu'aduna Allah wallazina amanu amma yad'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Ba wanda zai yi cuci Allah, sai da mu cuci kanmu. To yanwa, karatu da muka yi yau kenan. Allah ya ce wai zan ba ku dama so biyu ku zama mutane nagari, za ku fadi, za ku tashi kuma. To an ja mana ce wai sun riga sun fadi so biyu, sun tashi so biyu, kuma sun fadi, yanda Allah ya ja mana a cikin suratu al-Isra. To sai na kawo wasu maganganu akan na farko, ana ce ma wasu Assyrian. Wannan Assyria din nan wasu mutane ne a West Asia, sun zo kasan nan na Banu Isra'ila din na Palestine din nan, sun zo sun yake su, har su ne suka rushe gidan Annabi Suleiman. Gidan nan da Annabi Suleiman ya gina, da su aljanni suka gina masa, the temple of Suleiman. Su Assyrians din nan da suka zo daga West Asia, su ne suka rushe. Na farko kenan. Akwai Banu Isra'ila lokaci aka ne Allah ya cire su akan kasa, su zuriyarsu suka tashi kuma. Bayan suka tashi ana ce ma wani Nasser a cikin tarihi. Nasser shi ma ya zo from Babylon, ya zo ya yi fada, shi ma ya rushe wani temple din na King Herod, shi ne gina temple din na, kamar babban gida ne muke ce temple, kamar irin na Annabi Suleiman din na. So na Annabi Suleiman, aikatun Suleiman an riga an rushe shi. So rushe na biyu din na da Nasser ya yi, da kashe-kashe sun Banu Isra'ila da ya yi, ba gama rushe duk temple din nan ba, gidan nan ba gama rushe. Na garbi ya western side ko? Western side, wani bango, an rage wani bango. Bangon nan ne su Kristoci, su Nasara suke zuwa Jerusalem, wanda kuka ga hotonsu, za su yi ta kuka a jikin bango ne. We call it Western Wall, or we call it Wailing Wall. It's still existing today. Any Christian or any one of us, mu je Jerusalem ba wai laifi bane ba, kasa ne, fili ne, amma dai da sabta kamar Makka da Madina namu. Domin Makka da Madina namu ba mu yadda in ba wai musulmi ba. In shiya ma zai je, ba zai ce ni shiya bane, domin ba za ya yarda ya shiga ba, sai da musulmi zalla. Amma Jerusalem mai bauta ma gumaku, Krista, wanda bai ma da addini ma zai yi ya zo ya je gure. So bangon nan na King Herod shi ne ya rage.
a gurin. So abubuwa da ya faru akan filin nan kenan akan karatu da muka yi yau. Allah ya samu dace. Har nan fahimta ko Allah ya samu gama lafiya. Kuma na yi magana yadda su mutane England din nan tun shekara 1947 yadda suka kwace filin nan har yau yaki da suke ta yi. Na yi magana yaki guda 2 ko guda 3. Insha Allah za mu ci gaba sati mai zuwa, lokaci ya kure. Allah ya samu dace. Allah ya samu dace. Allah ya samu gama lafiya. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala is enjoying every one of us to do good. Ya'murukum bil adli, we should be just in whatever you are doing. Kuda kuna da mata ko mataye guda 2, guda 3, guda 4. Ku yi adalci a tsakanin su. Ba yanda za yi, amma kai kokari domin kai ba Allah ba. Allah kawai ne zai yi daidai. Kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar daidai sa ya bar ma Allah ne. Allah kawai shine zai raga abu biyu exactly. Shine yana da 50-50. Dukanmu mu yi daidai, mu yi kokari mu yi daidai. A tsakanin yaran mu akwai wanda Allah zai ba ilimi, zai fi na wannan, zai fi na wannan, zai fi na wannan. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Allah bai zai ba mu komai yayi daidai ba. Amma mu yi kokari tsakanin iyalinmu. Wani ihsan mu yi abubuwa da yake yan gamu muna yi. Whatever we are doing, they say well done. Al ihsan, do good. Be good in whatever you are doing. Why it is a kurba, our family members. Dukanmu mu tuna inda aka haife mu, inda aka haifi iyayenmu. In ma ba mu da iyaye yanzu, ai daga wani guri ne aka haife su. Mu tuna da su. Wansu ba wai kudi ba da suna bukata gurin mu ba, suna so su gamu, su san ke yaran su da yake su ne iyayenmu ba su nan, amma gashi mun ga yaransa. Abu da suke so kenan, a san ce wai ba wai ya riga ya tafi kwata-kwata ba. In ya ma koma gaba Allah, akwai abin da Allah ya ba mu daga jikinta, daga jikin shi. Ka kuma manta da su, duka mu mutuna ranar da musifa zai safe mu, domin Allah bai yi alkawari da mu ba ce aka ne za mu ta jin dadin rayuwar mu ba. Ba wanda Allah ya ma alkawarin wannan. Mu yi sallah yanzu yana hannu Allah. In the next 1 minute abin da zai same mu ba wanda ya sani. Alheri ne, shari ne, ba wanda ya sani. To ya za ka ce sai kai? Ya za ka ce sai kai? Ya za ka diga ba da alkawari sai gobe? Kama kai yau ma ne? Mutuna da iyalinmu. Dukanku da kuna ce sai ni, sai matana, sai yarana. Kun je kun dokin foreign mentality. Only me and my wife and my children. Ranar da azaba Allah zai sauka, ba za ka ga wanda zai taya ka ba. Kuma kun san su matayenmu ko, our wives. Sai dai wanda Allah ya baka cikin mata, sai dai Allah ya baka matanka. Mafi yawancinsu sun zo na tare da kai domin arziki da Allah ya baka ne. Lokacin da za ka san ce ba ta da imani. In kana so, in muna so mu gwada su matayenmu ko, kamar wata ɗaya ka yi ta karya a gida ka ce ba biya ku albashi a wajen aiki ba. You should pretend as if they are not giving you money, they are not paying your salary for 1 month. The second month, tell her you borrow money, just buy garri like 1 bag and send it home. If they have been eating chicken, tell them to be managing egg. Just do it for like 3 months. In the 4th month like this, you tell you, Kai, let's try and evaluate them. You see some of them that they are born 5, 10, 1 million children for you. They are just there because you are fulfilling their material obligations. So if you are down, they will desert you. Let's do good to them so that the day you will need them, they will be there for you. Because without them, your life is not balanced. May Allah give us the best of the wives. Those of you that you are yet to marry, it's a serious task. You have to be doing nawafil, you have to be praying, you have to be doing sadaqah. Because if you marry the wrong wife, it's better you enter Jannah from this place before you enter it in the hereafter. Wallahi azim. If you marry the wrong wife, it's better you start entering Jannah. Jahannam, that Allah promised those that we enter it. It's better you enter it from here than to marry a wrong wife. It's a serious business. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ. Allah said, I'm asking you, stop atrocities,
Fear Allah, whatever you are doing in your place of work, even if haram is widely open to you like this, abstain from it. Again, that come and open a leg for you, that lock the door, that tell you must do. I've locked the door, I've locked the window. Tell her that you are coming, but you have not locked the door of Allah. Padlock your stuff. Hold it on. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, you that you are supposed to have married, you refuse to marry, right? To protect your chastity, continue fasting. Continue fasting. But if you are fasting, don't let it lead to ulcer. Allah said, we are warning you if you heed to the warnings. May Allah subhanahu wa ta'ala let us heed to the warnings. Because if we heed to the warning, that is where we are going to enjoy in this world, enjoy in our grave, and enjoy in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma izal Islam wal Muslimin, wa zilla shirka wal mushrikin, wa damir adaka adda ad-din, wa ansur ibadaka al-muwa'idin fi kulli makan. Allahumma ansur ali Gazzati wa sabbit akidamahum. Allahumma arush ala Gazzati bi aynika allati la tanam. Allahumma kun li ali Gazzati awnan wa nasran, wa badil khawfan wa amnan. Allahumma ja'al li ali Gazzati nasratan wa izzatan wa galabatan wa quwwatan wa ibatan. Allahumma inni astaudi'uka Baitul Maqdis wa al Qudus wa kullu Filastin. Allahumma ari al-Masjid al-Aqsa wajbur kasrahum washfi maridahum wa taqabbal shuhadaihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rudd ilayna Filistin wal Masjid al-Aqsa raddan jamila. Allahumma unzur du'afa'uhum fa innahum laysa lahum siwa. Allahumma inna la namliku li Falastin illa du'aha. فيا ربي لا ترد لنا دعاها ولا تهيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين. اللهم آمن أقصى يا أرحم الراحمين. كما أسألك أن تمكنهم في الأرض كما مكنت الذين من قبلنا واعف عنا واغفر لنا وثبت قلوبنا على حبك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن.